Morning, student. I am Asahel, senior lecturer in commerce, New Government Junior College, Wai. Today we will be discussing about partnership firm. It's a very important chapter in your commerce first because a minimum of 10 marks and maximum of 20 marks will be coming from this chapter. So let us begin. What is partnership? What is partnership? In cricket, you might have seen two batsmen scoring a partnership of 100 runs. So in business also, partnership is nothing but an association between two or more persons. Now here the most important thing, there must be minimum 2 persons in partnership. Two or more persons agree to do a business by bringing in capital and sharing profits and losses. That is the most important thing. So 2 persons must be there. They must be doing business by sharing profits and losses. భాగస్వామ్యం అర్థం ఏంటంటే ఒక వ్యాపారం లోపల ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది వ్యక్తులు ఒక ఒప్పందం ప్రకారం మూలధనాన్ని సమకూర్చి వ్యాపారాన్ని నిర్వహించి లాభ నష్టాలు పంచుకోవడానికి అంగీకరించడాన్ని భాగస్వామ్యం అంటారు. సో భాగస్వామ్యం అంటే కనీసం ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉండాలి, ఒక ఒప్పందం ఉండాలి, వాళ్ళు వ్యాపారం చేయాలి, ఆ వ్యాపారం నుంచి వచ్చిన లాభాలని నష్టాలని పంచుకునాలి. దాన్నే మనము భాగస్వామ్యం అంటాం. Now, what is the definition of partnership? Now, there is an act called as Indian Partnership Act 1932. The most important act because all partnership business will be done according to this particular act. Indian Partnership Act 1932. According to this, partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or one acting for all. Now this is very important for 2 marks. So partnership is the relationship between persons who agreed to share profits of the business carried on by all or one acting for all. భాగస్వామ్య నిర్వచన ఏంది అని అంటే ఒక చట్టం ఉన్నది, భారత భాగస్వామ్య చట్టం 1932. చాలా ముఖ్యమైన చట్టం, ఎందుకంటే అన్ని భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు భారతదేశంలో ఈ చట్టం ప్రకారమే నడుపుతారు. చట్టం ప్రకారం భాగస్వామ్యం ఏంటంటే అందరూ కానీ అందరి తరఫున కొందరు కానీ వ్యాపారం నిర్వహిస్తూ అందులోని లాభ నష్టాలు పంచుకోవడానికి అంగీకరించిన వ్యక్తుల మధ్య ఉన్న సంబంధమే భాగస్వామ్యం. సో ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య వ్యాపారం చేసి లాభ నష్టాలను పంచుకునే ఒప్పందం లేదా అంగీకారం ఉన్నదాన్నే మనం ఏమంటాం, భాగస్వామ్యం అంటాం. ఇది 2 మార్కులకు. Next, coming to the features of partnership. Now this is very important for 10 marks. What are the features of partnership? The first important feature is formation. As I've already told you, all partnership business in India are started under Indian Partnership Act 1932. This is the most important act because all rules, regulations, procedures pertaining to partnership business are mentioned in this particular act, that is Indian Partnership Act 1930. So according to this act, 2 persons or more than 2 persons have to come together according to an agreement. They have to do business, share profits and losses, then only it will called as partnership. So there must be a business involved in this. Charity or some other activity apart from business cannot be called as partnership. Next, number of members. So to start a partnership business, you require minimum 2 members. Minimum 2 members are required. 1 person cannot start partnership business. 1 person doing a business will become sole proprietorship business. So start a partnership business require minimum 2 persons and maximum 20 persons are required for general business and 10 persons in case of banking. So when you are doing a banking business, you require just 10 persons, and for general business, that is other than banking business, for example, start a hotel, start a shopping mall, to start a clinic, minimum, that is maximum 20 persons are required to start a partnership. You cannot have more than 20 persons in a general business. Next one is existence of lawful business. Now this is very important feature.
whatever business is done between the partners must be legal and lawful. Cannot do illegal business in partnership. For example, A and B are partners. They have decided to do a business. What business? To make atom bombs or to manufacture AK-47 guns. Now, is it possible? No, it is not possible. Why? Because that is an illegal business. So, you can only do legal business in partnership, cannot do illegal business in partnership. Next one is unlimited liability. Now, what is the meaning of unlimited liability? Let us take an example that A and B are partners. Unfortunately, the business is running in losses and they are not able to pay the loans and other payments to outsiders. So, under that circumstances, what happens is the personal properties, that word is very important, personal properties of the partners can be sold to pay the loans and other payments of the business. So, in partnership, whenever the business is running in losses, the personal properties of the partners can be sold to pay the loans and other debts of the business. This is one of the most important feature of partnership business. Next one is utmost good faith. Now, in a partnership business, all the partners must show respect and all the partners must be faithful to other partners. Whenever they are faithful only, the business can go nicely and in a smooth way. If they are not faithful to the other partners, they hide some information, if they do wrong things in the business will collapse. So, every partner must be faithful to other partners. He must be honest and faithful in partnership business. Next one is restriction on transfer of shares. Now, if a partner in a business wants to transfer his share or wants to sell his share to outsiders, he can do only when all the partners in the partnership firm agree to one. Even if few partners don't agree, he cannot transfer the share. For example, in a partnership business, there are 10 people, 1 to 10. And if partner number 4 wants to transfer his share to outsider, he can do only when the remaining 9 partners agree to it. If 1 or 2 partners don't agree, he cannot transfer the share. So, that is restriction on transfer of share. Next one is voluntary registration. Now, partnership business can be registered voluntarily. There is no rule that you have to compulsory register your partnership business with the government. You can register it voluntarily. But if you do not register with the government, there are some limitations and there are some problems they face. So, generally, registration of partnership good for partnership business. However, it is not compulsory. And the last one is common management. Now, every partner has got a right to take part in the management of the business. Every partner has got the right to take part in the day-to-day activities of the business. So, he can take part or he may not take part. There is no rule that all the partners must take part daily in the activities of the business. But if there are some important decisions to be taken, compulsory all the partners must be consulted and then only important decisions can be taken. So, that is called as common management. సో భాగస్వామ్యం నిర్వచన తర్వాత భాగస్వామ్యం యొక్క లక్షణాల గురించి మనము తెలుసుకుందాం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. 10 మార్కుల ప్రశ్న కూడా అప్పుడప్పుడు దీని లోపలికి వెళ్ళి రావచ్చు. భాగస్వామ్యం యొక్క లక్షణాలు ఏవి? మొట్టమొదటి లక్షణ స్థాపన. సో భారతదేశం లోపల ప్రతి భాగస్వామ్య వ్యాపారం అనేది భారత భాగస్వామ్య చట్టం 1932 ప్రకారమే స్థాపింపబడాలి. ఈ చట్టం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే దీని లోపల కొన్ని నియమాలు, నిబంధనలు, సూచనలు దీని లోపల పేర్కొన్నారు కాబట్టి ప్రతి భాగస్వామ్య సంస్థ ఇదే చట్టం ప్రకారం ఏర్పడుతుంది. ఒక ఒప్పందం ప్రకారం ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది వ్యక్తులు కలిసి ఒక ఒప్పందం ప్రకారము వ్యాపారాన్ని చేసి లాభ నష్టాలు పంచుకునే దాన్నే మనము భాగస్వామ్య స్థాపన అంటాము. వ్యాపారం అనేది ఇక్కడ ముఖ్యం. వ్యాపారం లేకుండా ఉచిత సేవ చేసేదాన్ని మనం భాగస్వామ్యం అనడానికి వీలు.
రెండోది సభ్యుల సంఖ్య. ఒక భాగస్వామ్య వ్యాపారం స్థాపించాలంటే కనీసం 2 సభ్యులు అవసరం. ఒక వ్యక్తితోని భాగస్వామ్యం స్థాపించలేము. ఒక వ్యక్తితో స్థాపించేది కేవలం సొంత వ్యాపారం మాత్రమే. సో భాగస్వామ్య సంస్థ స్థాపించాలి అంటే కనీసం 2 వ్యక్తులు ఉండాలి. గరిష్ట సంఖ్య బ్యాంకింగ్ వ్యాపారానికి అయితే 10 మంది, ఇతర వ్యాపారాలకి 20 మందిని మనము భాగస్వామ్యం లోపల చేర్చుకున్నాం. బ్యాంకింగ్ వ్యాపారానికి కేవలం 10 మందికి మించొద్దు. బ్యాంకింగ్ కాకుండా మిగిలిన వ్యాపారం ఏదన్నా కావచ్చు, దాని లోపల 20 మందికి ఎక్కువ మించడానికి వీలు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చట్టబద్ధమైన వ్యాపారం. సో వ్యాపారం అనేది ఈ భాగస్తులు ఏదైతే చేస్తారో అది చట్టబద్ధమైన వ్యాపారం ఉండాలి. చట్టానికి విరుద్ధమైన వ్యాపారము చేయడానికి వీలు లేదు. ఉదాహరణకి ఏ ఇంకా బి 2 భాగస్తులు ఒక వ్యాపారం చేయాలని అంగీకరించారు. ఏందా వ్యాపారము? అటమ్ బాంబులను తయారు చేయాలి లేదా AK-47 గన్లను తయారు చేయాలి అని వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు. అది చేయవచ్చా? వాళ్ళు చేయడానికి వీలు లేదు. ఎందుకంటే అది చట్టపరమైనటువంటి వ్యాపారం కాదు, అది చట్టానికి విరుద్ధమైనటువంటి వ్యాపారం. కాబట్టి కేవలం చట్టపరమైనటువంటి వ్యాపారాలు మాత్రమే భాగస్వామ్య వ్యాపారం లోపల చేయడానికి వీలవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అపరిమిత రుణ బాధ్యత. ఇది చాలా ముఖ్యమైన లక్ష్యం అమ్మాయి. అపరిమిత రుణ బాధ్యత అంటే ఏంటంటే, ఉదాహరణకి ఏ ఇంకా బి ఒక వ్యాపారం భాగస్వామ్యం లోపల ఒక వ్యాపారం చేస్తున్నారు. దురదృష్టవశాత్తు ఆ వ్యాపారం లోపల నష్టాలు వచ్చినాయి. ఆ వ్యాపారము ఏదైతే అప్పులు తీసుకున్నదో బ్యాంకు నుంచి కానీ లేదా ఇతర వ్యక్తుల నుంచి అప్పులు కానీ ఇంకా మిగిలిన రకాలైనటువంటి ఖర్చులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చెల్లించే పరిస్థితి లోపల లేదు. ఆ పరిస్థితి లోపల ఏమవుతుందంటే భాగస్తుల యొక్క సొంత ఆస్తులు, ఈ పదం చాలా ముఖ్యం, భాగస్తుల యొక్క సొంత ఆస్తులని అమ్మి ఆ యొక్క వ్యాపారానికి సంబంధించిన అప్పులు కానివ్వండి లేదా ఇతర ఖర్చులను కానివ్వండి చెల్లించడానికి వీలు అవుతుంది. సో భాగస్వామ్యం లోపల మరియు సొంత వ్యాపారం లోపల అపరిమిత రుణ బాధ్యత ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తుల యొక్క సొంత ఆస్తులను అమ్మి వ్యాపారం యొక్క అప్పులను కానీ ఇతర ఖర్చులను కానీ అవకాశము ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పరస్పర విశ్వాసం. సో భాగస్వామ్యం లోపల ఎవరైతే భాగస్తులు ఉన్నారో వాళ్ళు విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి, వేరేలతోని నీతి నిజాయితీతోని కలిగి ఉండాలి. అవిశ్వాసం అనేది భాగస్తుల మధ్యలో ఉంటే కొట్లాటాలు గొడవలు తగాదాలకు దారి తీస్తారు. కాబట్టి భాగస్వామ్య వ్యాపారం అనేది కొనసాగడం చాలా కష్టం. సో ప్రతి భాగస్తునికి ఒక భాగస్తుని మీద నమ్మకం మరియు విశ్వాసం ఉండాలి. అప్పుడే భాగస్వామ్య వ్యాపారం అనేది కొనసాగించడానికి వీలు అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాటాల బదిలీపై పరిమితులు. ఇప్పుడు ఒక భాగస్తుడు తన వాటాని ఒక భాగస్వామ్య సంస్థ లోపల తన వాటాని ఇంకో వ్యక్తికి ఒకవేళ అది అమ్మాలనుకుంటే అందరు భాగస్తులు మిగిలిన భాగస్తులు అందరూ కూడా ఒప్పుకుంటేనే ఆ వాటాని మిగిలిన ఆ భాగస్తుడు వేరేళ్ళకి అమ్మడానికి వీలవుతుంది. ఇంట్లో కొందరు ఒప్పుకోకున్నా కానీ ఆ యొక్క వాటాని అమ్మడానికి వీలు లేదు. ఉదాహరణకి ఒక భాగస్వామ్య సంస్థ లోపల 10 మంది భాగస్తులు ఉన్నారు, 1 నుంచి 10 దాకా. 4వ భాగస్తుడు తన వాటాని బయట అమ్మాలనుకుంటాడు. ఆ పరిస్థితులల్లా ఆయన మిగిలిన 9 మంది భాగస్తులు దాన్ని ఒప్పుకుంటేనే అమ్మడానికి వీలవుతుంది, లేకపోతే అది అమ్మడానికి వీలు కాదు. సో వాటా బదిలీపై పరిమితులు ఉన్నాయి. అందరు భాగస్తులు ఒప్పుకుంటేనే వాటా బదిలీ అవుతుంది, లేకపోతే వాటా బదిలీ కాదు. నెక్స్ట్ స్వచ్ఛంద నమోదు. సో భాగస్వామ్య సంస్థని నమోదు చేయడం తప్పనిసరి కాదు. ప్రభుత్వం దగ్గర నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది, అది నమోదు చేయడం తప్పనిసరి కాదు. కానీ నమోదు చేయకపోతే కొన్ని ఇబ్బందులు కొన్ని ఆటంకాలు ఏర్పడతా ఉంటాయి. కాబట్టి ఎంత భాగస్వామ్య సంస్థ నమోదు చేయడం తప్పనిసరి కాకుండా నమోదు చేసుకుంటే ప్రభుత్వం దగ్గర నమోదు చేసుకుంటే మంచిది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అందరి చేత నిర్వహణ. భాగస్వామ్య సంస్థ లోపల ప్రతి భాగస్తుని ఆ యొక్క వ్యాపారానికి సంబంధించిన వ్యవహారాలలో పాల్గొనే అధికారం ఉంటుంది. ఆ యొక్క దినదిన కార్యక్రమాల లోపల పాల్గొనే అధికారము. సో దీని లోపల అందరూ పాల్గొనవచ్చు, అందరూ పాల్గొనకపోవచ్చు. కానీ ఏవైతే ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేది ఉంటుందో భాగస్వామ్యం లోపల ఆ వ్యాపారానికి సంబంధించి నిర్ణయాలు తీసుకునాల్సి ఉంటుందో అందరి భాగస్తుల అంగీకారం అయితేనే ఆ యొక్క నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది, లేకపోతే కాదు. సో అందరి చేత నిర్వహణ అనేది ముఖ్యమైన లక్ష్యం.
సో ఈ లక్షణాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ 10 మార్క్స్. Next, we'll be discussing about the advantages and disadvantages of partnership firm. This is also important for 10 marks. So let us discuss the advantages first. The first one is easy to form. It is very easy and simple to form a partnership business because legal formalities are not involved. If two people come together, form an agreement, that agreement can be in writing or it can be an oral agreement. If two people come together with an agreement to do a business, share profits and losses, the partnership start off very. Next one is large resources. When compared to sole trading business, partnership business is having large resources because more than two people will be there. Two or more persons will be there in a partnership business. So they can be able to get more capital. When they get more capital, naturally the business size also will be more. They can get more profits when compared to a sole trading. Next one is better decisions. Now in sole trading business, all the decisions are taken by one single person. But in partnership business, all the partners come together to take an important decision. So whenever they come together, all have to agree to take a decision. So decisions can be taken in a better manner. Hasty decisions can be avoided. Next one is secrecy. In a partnership business, the details of the business need not to be told to anyone outside. What business we are doing, what is the profits we are getting, you need not have to publish the books of accounts. All the important works of the business will be kept in a secret manner and will remain with the partners only. So complete secrecy can be maintained in case of partnership because the information of the business is not to be discussed with any outsider. Next one is benefits of specialization. In a partnership business, since more than two people will be there, two or more than two persons will be there in a partnership, this business enjoys benefits of specialization because every person will be a specialist in his own particular field, so he can be able to do the work properly. For example, 3 doctors come together and start a clinic partnership. One doctor is an orthopedician, so he will take care of the problems of bones. Other doctor may be a cardiologist, he will take care of the problems of heart, and other may be a dentist, so he will be taking care of the patients who are suffering from tooth problems. So with this specialization, everyone is special in their own field, so partnership enjoys the benefits of a specialization. Next, flexibility operation. In partnership business, if all the partners agree, they can change the size of the business, they can change the structure of the business, or they can change the entire business also without any problem. So partnership business is very flexible. Any type of changes can be done in case of partnership business with the consent of all the partners. Next one is sharing of risks. For example, there are losses in partnership. All the losses will be shared by the partners who are in the business. In case of sole proprietorship, whenever there is a loss, only one person has to. But in case of partnership, all the partners will be taking the losses. For example, if a business has suffered 1,000 rupees loss in sole trading, so that loss must be borne by only one person in sole trading. But if there are 10 partners in a partnership, that 1,000 rupees loss will be shared by all the 10 partners, so he will be getting only 100 rupees per partner. So each partner will be sharing the losses of the business. So what happens? The burden of loss will be less in the partnership. Next one is in every partner, as I've already told you, has got the right to take part in the activities of the business. And since all the partners' liability is unlimited, all the partners' private properties are at risk, because if there are losses, the private properties can be full. Each partner will be keen interest in the business, will be watching the business carefully, and whatever decisions are there, he has to take carefully. So all the partners will be showing keen interest in the business. Next one is protection of minority interest. Each partner has got the right to take part in the affairs of the business.
right to express his views and opinions of the business, and whatever important decisions are taken must be taken if all the partners. If some partners don't agree, or if a partner wants to leave the business, he can immediately leave the business by informing the other partners. So minority interest is protected in case of partnership. Last one is more credit worthiness. Now when you compare to a sole proprietorship business, partnership business, credit will be given more. That is, they'll get more loans and advances from the banks and other financial institutions because more number of people are there in a partnership. So credit worthiness of a partnership. భాగస్వామ్యం యొక్క లక్షణాలు చదివిన తర్వాత భాగస్వామ్యం యొక్క ప్రయోజనాలు మరియు లోపాలని మనము చూస్తాము. ఇది కూడా 10 మార్కులకి చాలా ముఖ్యం. మొట్టమొదటి ప్రయోజనం ఏంటంటే స్థాపన సులభం. భాగస్వామ్య సంస్థ యొక్క స్థాపన చాలా సులభంగా ఉంటుందమ్మా. ఎందుకంటే దీని లోపల ఎలాంటి లాంఛనాలు ఉండవి. ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక ఒప్పందం ప్రకారం, ఆ ఒప్పందం కూడా మాట రూపకంగా ఉండొచ్చు, లిఖిత పూర్వకంగా ఉండొచ్చు, ఎట్లన్నా ఉండొచ్చు. ఒక ఒప్పందం ప్రకారం వ్యాపారం చేయాలని అంగీకరించిండ్రు అని అంటే వాళ్ళు భాగస్వామ్య వ్యాపారము మొదలు పెట్టేయవచ్చు. రెండోది అధిక వనరుల లభ్యం. సొంత వ్యాపారంతో పోల్చుకుంటే భాగస్వామ్య సంస్థ లోపల అధిక వనరులు దొరుకుతాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వ్యక్తులు ఉంటారు కాబట్టి మూలధనం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. మూలధనం అనేది ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వనరులు కూడా వ్యాపారం లోపల ఎక్కువ వనరులు తెచ్చి లాభాలను కూడా మంచిగా పొందే అవకాశము ఉంది. మూడోది మంచి నిర్ణయాలు. సొంత వ్యాపారం లోపల ప్రతి నిర్ణయం, వ్యాపారానికి సంబంధించిన ప్రతి నిర్ణయం కేవలం ఒకే ఒక వ్యక్తి తీసుకుంటారు. కానీ భాగస్వామ్య సంస్థ లోపల వ్యాపారానికి సంబంధించిన ఏ నిర్ణయం అయినా సరే అందరు భాగస్తులు కలిసి తీసుకున్నాలి కాబట్టి తొందరపాటు లోపల నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఉంటది. అందరు భాగస్తులు ఒప్పుకున్నాకనే నిర్ణయం తీసుకుంటారు కాబట్టి మంచి నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశము ఉంది. మూడోది రహస్యాలు. వ్యాపారానికి సంబంధించిన ఏ విషయం కూడా బయటి వ్యక్తులతో చెప్పే అవసరము భాగస్వామ్యం లోపల లేదు. ఏ వ్యాపారం చేస్తున్నాము, ఎంత లాభాలు వస్తున్నాయి, ఏ రకమైనటువంటి వ్యాపారం జరుగుతుంది, ఆ యొక్క వ్యాపారం లోపల పుస్తకాలని ఎవ్వరికి కూడా ఇచ్చే అవసరము లేదు. కాబట్టి వ్యాపారానికి సంబంధించిన అన్ని విషయాలు కేవలం భాగస్తుల మధ్యలోనే ఉంటాయి. పూర్తి రహస్యాలు భాగస్వామ్య సంస్థ వల్ల ఉండే అవకాశం. నెక్స్ట్ ప్రత్యేకీకరణ ప్రయోజనాలు. సో ఈ భాగస్వామ్య సంస్థ లోపల ఎక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి ప్రత్యేకీకరణ, స్పెషలైజేషన్ అనేది లోపల ఉంటది. ఉదాహరణకి 3 డాక్టర్లు కలిసి ఒక క్లినిక్ ను ఓపెన్ చేస్తారు. ఒక డాక్టర్ ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్, సో బొక్కల సమస్యలు వచ్చినాయంటే వ్యక్తులకి ఆయన ఆర్థోపెడిషియన్ చూసుకుంటారు. ఇంకో డాక్టర్ కార్డియాలజిస్ట్ ఉండొచ్చు, గుండెకి సంబంధించిన సమస్యలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ కార్డియాలజిస్ట్ చూస్తారు. ఇంకో వ్యక్తి డెంటిస్ట్, పన్నుకు సంబంధించిన సమస్యలన్నీ ఆ డాక్టర్ చూసుకుంటారు. కాబట్టి ఎక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి ప్రత్యేకీకరణ అనేది దీని లోపల ఉంటుంది. సో భాగస్వామ్యం లోపల ప్రత్యేకీకరణ ఉన్నందున వ్యాపారం అనేది మంచిగా నడిచే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మార్పులకు అనుకూలం. భాగస్వామ్య వ్యాపారం లోపల అందరు భాగస్తులు ఒప్పుకున్నారంటే ఎలాంటి మార్పులైనా సరే వాళ్ళు చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. వ్యాపారాన్ని పెంచాలన్నా, వ్యాపారాన్ని మార్చాలన్నా, లేదా వ్యాపారాన్ని రద్దు చేయాలన్నా వాళ్ళు సులభంగా ఆ వ్యాపారానికి తగిన మార్పులు సులభంగా చేసుకునే ఆస్కారము ఉంది. నెక్స్ట్ నష్ట భయాల పంపిణీ. ఒక భాగస్వామ్య వ్యాపారం లోపల నష్టం వచ్చిందంటే అందరు భాగస్తులు ఆ నష్టాన్ని పంచుకుంటారు. సొంత వ్యాపారం లోపల నష్టం వచ్చిందంటే కేవలం ఒకే ఒక వ్యక్తి పంచుకునాలి దాన్ని. కానీ భాగస్వామ్య వ్యాపారం లోపల నష్టం వచ్చిందంటే అందరూ భాగస్తులు పంచుకుంటారు కాబట్టి నష్ట భారం అనేది తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు ఒక 1000 రూపాయల నష్టం వచ్చింది సొంత వ్యాపారం లోపల, కేవలం ఒకే ఒక వ్యక్తి భరించాలి ఆ నష్టాన్ని. అదే 1000 రూపాయల నష్టము ఒక భాగస్వామ్యం లోపల వచ్చింది, 10 భాగస్తులు ఉన్నారు ఆడ. సో ఒక్కొక్క భాగస్తుని మీద ఎంత భారం పడుతుంది? కేవలం 100 రూపాయల భారం పడుతుంది. సో నష్ట భయం అనేది పంపిణీ అవుతుంది కాబట్టి భాగస్వామ్య సంస్థకి ఒక ప్రయోజనం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అధిక శ్రద్ధ. ప్రతి భాగస్తునికి వ్యాపారం లోపల పాల్గొనే అధికారం ఉంటుంది. అదే రకంగా ప్రతి భాగస్తుని సొంత ఆస్తులు కూడా కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంటుంది భాగస్వామ్య వ్యాపారం లోపల. ఎందుకంటే వాళ్ళు తీసుకున్న రుణాన్ని కట్టలేని పరిస్థితి ఉంటే సొంత ఆస్తులు అమ్మబడతాయి కాబట్టి ప్రతి భాగస్తుడు శ్రద్ధ చూపెట్టి నిర్ణయాలు అనేటివి తీసుకుంటారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొంతమంది
ఆసక్తుల పరిరక్షణ. భాగస్వామ్య సంస్థ లోపల ఇప్పుడే చెప్పినట్టు ప్రతి భాగస్తునికి ఆ వ్యాపారానికి సంబంధించిన విషయాల లోపల పాల్గొనే అధికారం ఉంటది కాబట్టి ఆ యొక్క భాగస్తుడు ప్రతి భాగస్తుని అభిప్రాయాలను నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఏ భాగస్తునికైనా వ్యాపారం లోపల ఉండాలని లేకపోయినా, లేకపోతే వ్యాపారం నచ్చకపోయినా ఇతర భాగస్తులకు చెప్పి ఆయన వ్యాపారాన్ని వదిలిపెట్టే ఆస్కారం కూడా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అధిక రుణ విశ్వసనీయత. సొంత వ్యాపారంతో పోల్చుకుంటే భాగస్వామ్య సంస్థ లోపల రుణం అనేది ఎక్కువ దొరుకుతుంది. బ్యాంకు కానీ లేకపోతే ఇతర సంస్థలు రుణం అనేది ఎక్కువ మొత్తం లోపల చెల్లిస్తారు. ఎందుకంటే సొంత వ్యాపారం లోపల ఒకటే వ్యక్తి ఉంటారు కాబట్టి అక్కడ రుణాలు అనేది తక్కువ దొరుకుతాయి. భాగస్వామ్యం లోపల ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి రుణం వచ్చే ఆస్కారం, అధిక రుణం వచ్చే ఆస్కారము ఎక్కువ ఉంటుంది. Now we'll study about the disadvantages of partnership. The first disadvantage is unlimited liability. This is the most important disadvantage of a partnership business, is unlimited liability. As we have already discussed, if the partnership business is running in losses, if the partners are not able to pay the loans or other dues to the banks and other institutions, their personal properties will be sold to pay the loans and the other dues. So this is one of the most important disadvantage. This will be there in partnership and sole proprietorship. In other forms of business like company and cooperative societies, you will not be having this unlimited liability. Next one is instability. Now partnership business has the problem of instability. For example, if a partner dies suddenly, or if a partner wants to retire from the business, the entire business has to be closed. If the remaining partners want to continue, again they have to go for a new agreement and start a new business. So partnership business has a lot of instability. Next is limited capital. When compared to a company form of business, in partnership, the capital will be very limited, because maximum of 20% only can be a partner in a particular business. So when you compare to a company, partnership has limited capital and it can limited business when compared to a company. Next is non-transferable of shares. So as we have already discussed, if a partner wants to transfer his share to an outsider, he can do only when all the remaining partners of the business agree to. Even if one or two partners don't agree, he cannot transfer his shares. So he will have to leave the business. So non-transferability of shares is most important of partnership. Next is conflicts. Now in a partnership business, there is always a possibility of conflicts, because every partner has got the right to take part in the business. Every partner has got the right to express his opinion. Every partner has got the right to inspect the books of accounts. So in this one, there may be a clash of opinions. One person's opinion may not be liked by other person. So there is a chance that there will be some fightings, or there will be some quarrels and conflicts. So that is very dangerous. And if the conflicts continue, the business has to close. So conflicts are one of the important disadvantages. Next one is delay in decision making. In case of sole proprietor or sole trader business, all the decisions of the business are taken by only one person, that is the sole proprietor. But in case of partnership, all the partners must agree, then only a decision. So when you compare to a sole trader business, in partnership, the decisions will be delayed, because all the partners have to agree for that.